Izan eta ukan aditzak euskaraz eta ingelesez ulertzen. Kaixo. Gaur euskara eta ingelesezko bideo tutorial bat dugu. Gai garrantzitsu bat azalduko dugu. Izan eta ukan aditzak, hau da, ingelesez, to be eta to have diren aditzak. Ikusiko dugu nola erabiltzen diren orainaldian eta lehenaldian, singularrean eta pluralean. Hello. Today, we have a Basque and English video tutorial. We're going to cover the important verbs Izan and Ukan, which mean to be and to have in Basque. We'll look at how they are used in the present and past tense, both in singular and plural. Hasteko, ikus dezagun izan aditza, hau da, to be. Izan aditza egoerak eta deskribapenak adierazteko erabiltzen da lehenik. Orainaldian ikusiko dugu, eta gero lehenaldian. Adibideak ikus ditzagun. Let's start with the verb Izan, which means to be. Izan is used to describe states and characteristics. First, let's look at the present tense, and then the past tense. Here are some examples. Orainaldia. Present, ni naiz I am, zu zara you are, ura da he, she's, gu gara we are, zuek zarete you are, haiek dira they are. Past tense, lehenaldia, ni nintzen I was, zu zinen you were, ura zen I, she was, gu inen we were, zuek zineten you were, haiek ziren they were. Orain, ukan aditza ikusiko dugu, hau da, ingelesez to have. Ukan aditza zerbait edukitzea edo izatea adierazteko erabiltzen da. Lehenengo, singularrean ikusiko dugu, eta ondoren pluralean. Now let's look at the verb ukan, which means to have. It's used to indicate possession. First, we'll see it in the singular form, and then in the plural form. Orainaldia, present, singular, nik dut, I have. Zuk duzu, you have. Hark du, I, she has. Guk dugu, we have. Zuek duzue, you have. Haiek dute, they have. Lehenaldia, past, singular, nik nuen, I had. Zuk zenuen, you had. Hark zuen, I, she had. Guk genuen, we had. Zuek zenuten, you had. Haiek zuten, they had. Azkenik, ukan aditza ikusiko dugu pluralean. Hau da, to have, aditzarekin zerbait bat baino gehiago edukitzea adierazten denean. Adibidez, objektu anitz edukitzeko erabiliko genuke. Finally, we'll look at the verb ukan in the plural form, which indicates having multiple items. This is useful when talking about having more than one object. Nik ditut, I have them, zuk dituzu, you have them, hark ditu, I, she has them, guk ditugu, we have them, zuek dituzue, you have them, haiek dituzte, they have them. Lehenaldia, past, plural, nik nituen, I had them, zuk zenituen, you had them, hark zituen, I, she had them, guk genituen, we had them, zuek zenituzten, you had them, haiek zituzten, they had them. Beraz, izan aditza egoerak adierazteko erabiltzen dugu. Eta ukan aditza edukitzea adierazteko, bai singularrean bai pluralean. Horrela, orainaldian eta lehenealdian nola erabili ikasi dugu. Mila esker bideoa ikusteagatik. Hurrengora arte. So remember, Izan is used to describe states, while ukan is used to indicate possession, both in singular and plural forms. Now we've learned how to use them in the present and past tense. Thank you for watching the video. See you next time.